Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan salam sejahtera. Okey, this chapter adalah chapter last untuk subjek kita MEC 522. Okay, so this one is a frequency response analysis. Okay, so before this kita dah start daripada chapter 1, kita introduction to control, kan kat mana kita tahu kita belajar pasal apa itu open, apa itu closed loop, kan. Lepas tu kita pergi kepada PID, kita pergi PD, kita pergi PI, kan. So and then for the chapter tu kita lebih belajar pasal apa mathematical modeling, okay. Untuk mechanical, untuk electrical, combination mechanical, electrical, so kita namakan dia sebagai electromechanical. And then kita ada juga pasal apa fluid and thermal, apa macam mana nak solve, macam mana nak dapatkan dia punya mathematical equation, kan. So kita belajar kat situ transfer function, okay. So transfer function actually dia adalah apa output divided by input. Okay, and then for the chapter 3 kita lebih detailkan apa itu transfer function. Lepas tu macam mana nak guna reduction, kan, to make simply block diagram. Okay, and then kita pergi kita boleh dapatkan transfer function using Mason rule, okay. Okay, itu under chapter 3. Okay, so chapter 4 kita sangat panjang, okay, sebab kat situ ada a few topic. So kita belajar apa itu first order, second order, kan. And then kita belajar juga pasal root Lewis. And then last one kita belajar root locus. Okay, hopefully untuk chapter 5 ni kita nak belajar apa transfer function tu kita in term of frequency response, okay. So basically untuk apa frequency response ni dia like apa slightly same with the root locus, okay. Maybe dia maybe sebab kita tak biasa, okay, so dia nampak macam susah sikit lah. Okay, tapi actually bila kita go through secara detail, kita slow-slow, and then kita akan faham macam mana konsep apa frequency response analysis in control system. Okay, so just nak remind balik apa itu root locus, okay. Root locus ni dia first kena dapatkan dia punya open loop, kan. So bila dapat open loop transfer function, lepas tu you kena tahu kat mana dia punya root locus based on test point, okay. And then sama ada you kena fikir sama ada dia adalah real real axis ataupun imaginary axis, okay. And then sama ada kita nak tahu dia sama ada complex pole ataupun complex zero, kan. And then lepas dah dapat yang tu, kita pergi kepada second step, dapatkan asymptote. Dekat asymptote kita ada 3 benda yang perlu tahu, iaitu kita nak tahu dia punya point pada real axis, kita nak tahu point pada JW ataupun J omega axis, and then kita nak tahu juga dia punya apa polar angle ataupun angle of asymptote. Okay, so kena ada 3 benda dekat step number 2. Okay, step number 3 adalah kita nak dapatkan break in ataupun break away point. Okay, so yang tu kita sebab kita pentingkan sebab kita nak draw dia punya root locus. Okay, so untuk yang root locus tu make sure dia punya break in break away mesti dekat root locus. Okay, so awak dah cari dekat mana root locus tu pada step number 1. So dia punya point dia mesti dekat root axis yang ada tu. Okay, so maksudnya kat sini kita boleh kita perlulah apply dk over ds equal 0. Okay, so nanti bila dah dapat s tu, okay, and then awak cari s tu dekat mana, dekat dia apa satisfy tak dengan apa root axis yang root locus yang exist tu, kan. Lepas tu carikan dia punya K. Nak cari K tu awak just masukkan. So maksudnya tadi awak dah cari value, dah cari equation of K. So awak masukkan S yang kita dapat tu dalam K.
Okay, and then last one adalah kena tahu J omega intercept. Sebab kita dah tahu break in ataupun break away, so nanti kita nak sketch dia. Okay, so sketch nanti kena sketch pada J omega intercept. Okay, so and then yang tu senang je apply root Hurwitz. Lepas tu apa yang perlu adalah you kena cari, first kena cari K lah kan. So kena ingat balik macam mana root Hurwitz, apply root Hurwitz, dapatkan K. Lepas tu and the last one you guna S power of 2. Okay yang tu, and then you can find the J omega intercept. Okay, that's all for the root locus. So hari ni, okay, slide ni dia lebih fokus kepada frekuensi respon. Okay, so macam mana kita nak describe, okay, macam mana frekuensi respon ni boleh jadi analisis kita punya control system. Okay, so basically dia punya, kalau locus kita lebih nak tahu pasal stability, so frekuensi respon pun sama, kita nak tahu dia punya stability. Okay, and then so kita pergi apa yang akan kita cover pada chapter 5. Okay, so basically kita ada 3 topik. Okay, border plot. Okay, and then the second one is a Nyquist plot, and the last one is stability analysis. Okay, stability analysis ni kita akan refer pada kedua-dua plot ni. Okay, kat sini kita ada term yang kita panggil phase margin, gain margin. Okay, kita ada omega cos kan, okay, cos frekuensi dia panggil nanti, kita tengok apa itu. Okay, and then okay, this one is a cost outcome. Okay, and then kita ada objektif kita ada yang betul-betul objektif kita adalah pertama kita nak lukis border diagram, and then yang kedua kita nak lukis ataupun nak sketch Nyquist, and then yang ketiga kita nak cari stability for both. Okay, kita nak cari stability for border diagram, kita nak cari stability for Nyquist. Okay, so make sure for the border diagram dia mesti ada dua ni, okay, dua graph. Okay, satu for magnitude, satu for phase angle. So nak sketching kena parallel. Okay, sebab nanti kita nak cari dia punya phase angle dengan phase margin, gain margin nanti dia ada interrelated. So make sure kena dua together, dalam satu graph. Okay, so untuk border ni dia punya dekat sini, okay, sebab tu dia panggil border. Dia punya scale ni kita guna logarithmic, okay, ataupun logarithmic plot. Okay, so kata nama lain kalau untuk border dia ada nama dia asymptotic approximation, ataupun kita panggil border diagram, ataupun kita panggil dia logarithmic plot. Okay, and then the second one is this one, okay, Nyquist. Okay, Nyquist pun kita ada nama lain, kita panggil dia polar plot. Okay, so benda yang sama. Okay. Okay, tapi pada introduction. Okay, so basically kalau you see this graph, okay, it's so complicated. Macam mana nak draw this one kan? Sangat. So biasanya secara manually you can find the point ni. Cari dia one by one. Cari dia sikit. Lama-lama you boleh draw this one. Okay. Okay, sama juga dengan this one. Okay, so maksudnya first kita nampak ini macam complicated, and then this second one dia macam mudah sikit, and then kalau ingat balik root locus dia lagi easy lah compare dengan more easier compare this one two type of plot. Okay, so okay, so ni dia punya sejarah dia. Okay, so maksudnya all the plot ni adalah daripada somebody, maksudnya develop oleh someone. Okay, okay, so Nyquist by okay, boleh research lah siapa sebenarnya Nyquist, siapa dia border kan. Okay, so kalau tengok sejarah dia, Nyquist ni pada tahun 1932. Okay, so meaning that dia dulu, okay, and then followed by Bode ataupun border 1945, and then last one is event. Okay, event is a root locus, okay, 1948. So masa dia cuba untuk pemudahkan, okay, daripada
complicated plot kepada medium kan. So and then the last one is root locus. Hopefully root locus you dah mahir, you dah nampak lah idea dia macam mana kan. Okay, so for the frequency response, okay, this one to design or feedback control system to gain adjustment and composition network from another perspective. Okay, that is a frequency response. So maksudnya kita nak draw nak plot, nak sketch, okay, dia punya stability. Kita nak tahu dia macam mana dia punya graph ni, sama ada this system is stability or not. Okay, just use frequency response. Okay, so kalau tengok kat sini dia same as root locus. Okay, sebab dia just true gain adjustment. Maksud kita nak tahu what happen kalau different K kan. Okay, what happen K1 equal 0, K2 equal 5. So kita nak tengok dia punya graph tu. Tapi basically sebab kita dah saya dah bagi note pasal MATLAB for root locus, saya dah bagi MATLAB pasal border. So you can go to my mind dengan different K dekat MATLAB. So you can see the dia punya graph tu berbeza-beza. Okay. And then for the composition network ni, okay, yang ni dia composition ni di something like macam mana you lead dia punya ataupun lead network ataupun lag network. Yang ni kita tak study lebih lah, kita tak fokus. So tapi kalau you read textbook, okay, you can find the wording this one. Okay, lead lag. Okay, all the control system ada pasal tu. Okay. So this technique is not new, okay, or different for the root locus. Okay, so maksudnya dia bukan yang baru lah kan, cuma baru bagi awak. Okay, sebab kita tak pernah jumpa. Okay, tapi the concept is same. Okay, to find the stability. Okay, these are advantage. Okay, so you can see the advantage. Okay, most of the advantage ni dia lebih kepada non-linear system kot. Okay. Okay, first dia maksud advantage dia when you modeling transfer function from physical data. Okay, so maksudnya you ada ada physical data and then you can apply this physical data to sketch border or Nyquist. And then when designing lead compensator to meet a steady state error requirement and a transient response requirement. Okay, so maksudnya kita kat sini kita also nak reduce dia punya steady state error. So kita boleh guna this method. Okay. Okay, in designing lead compensator. Tapi this one kita tak fokus lah macam mana kita design lead compensator. Kita boleh reduce ataupun kita boleh increase the steady state error and also transient response. Okay, and then number 3, we finding the stability of nonlinear system. And then the last one, insightly ambiguities when sketching a root locus. Okay. And then another advantage of the frequency response approach is that we can use the data obtained from measurement on the physical system without deriving this mathematical model. Okay, so maksudnya data-data tu kita boleh guna untuk untuk kita punya analisis without deriving its mathematical model. And then the last one is the frequency response test also can simple, general and can be made accurately by use of readily available sinusoidal signal generator and precise measurement equipment. Okay, so you can read Ogata and NAS. Okay, I think you can boleh dapat maklumat lebih lah kalau you baca buku kan. Okay. Okay, this one sebelum kita nak sketch border, kita nak sketch Nyquist, kita kena tahu apa itu konsep dia. Apa konsep yang perlu ada dalam frequency response. Okay, so same as a transfer function, kita mesti ada input, mesti ada output. Okay, for the frequency response, we also this one. Okay, so ada input,
Okay, two a linear system generates sinusoidal response of the same frequency. Okay.